Chunati Wildlife Sanctuary, located in the southeastern part of Bangladesh, was once rich in biodiversity. This sanctuary has an area of 7,764 hectares. It is an important habitat of the endangered Asian elephant and many other wildlife species. Poverty, lack of employment opportunities, lack of environmental awareness, along with population explosion of local communities, made this protected area vulnerable to deforestation and loss of biodiversity. To conserve and restore biodiversity of Chunati Wildlife Sanctuary, Bangladesh government, with assistance from German Federal Ministry for Economic Cooperation and Development (BMZ), German Development Cooperation (GIZ), has been implementing a project entitled Management of Natural Resources and Community Forestry (MNRCF Chunati) since 2011. The Chunati Wildlife Sanctuary has been under immense pressure over the past decades. Trees have been collected for firewood, and also lots of species of flora and fauna have been disappeared in the area of the forest. For releasing this pressure, the German Development Corporation was commissioned by the German Federal Ministry for Economic Cooperation and Development to implement a project which is focusing on the participatory management of the forest of the nature reserve in the Chunati. For doing this, the local population, together with the forest department, is patrolling in the forest for minimizing illegal logging. Village conservation forums are established for reserving the ecosystem. Furthermore, reforestation activities in the core and buffer zones of the sanctuary are ongoing. On behalf of German Federal Ministry for Economic Cooperation and Development (BMZ), German Development Cooperation (GIZ) is implementing the project jointly with Bangladesh Forest Department and Arannayk Foundation, along with its partner organizations Society for Health Extension and Development (SHED), Institute of Forestry and Environmental Sciences, Chittagong University, and Zoology Department of Jahangirnagar University. The project aimed at restoration of degraded forests and conservation of existing forests through involving communities. The main strategy adopted for conservation is developing alternative livelihood of forest-dependent communities, involving them in forest conservation. এই প্রজেক্টের মূল কর্মকাণ্ডগুলোর কথা যদি আমি বলি, প্রথমে হচ্ছে যে সমস্ত সহব্যবস্থাপনা সংগঠন রয়েছে তাদের প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতা উন্নয়ন করার মাধ্যমে সেখানে সুশাসন প্রতিষ্ঠা করা, বন নির্ভর প্রায় ২৬২৭ পরিবারের বিকল্প জীবিকা উন্নয়ন করা, দূর অনুধাবন প্রযুক্তির মাধ্যমে বনের ফরেস্ট কাভারের যে চেঞ্জ হচ্ছে সেটা মনিটর করা এবং বন্যপ্রাণী এবং উদ্ভিদ প্রজাতির বৈচিত্র্য নির্ণয় করা এবং সেটা প্রতিনিয়ত মনিটরিং করা। SHED identified the poor and extreme poor people living in 60 villages of Chunati Wildlife Sanctuary who were dependent on forests for their livelihood and organized them into village-level forest conservation forum. The 60 village conservation forums were federated into 8 union-level federations. The total number of project beneficiaries were 2,627, with more than 50% female. They were trained on organizational development and management, including principles of good governance and on different income-generating activities based on their interests. To facilitate interactions between members and share knowledge, the project supported establishment of an office-cum-training center in each union. The project provided critical input such as seeds and seedlings of vegetables and trees and good breeds of poultry birds. Arannayk Foundation
provided Bangladesh Taka 5.7 million, equivalent to $73,000 to the communities as a grant for creation of revolving loan fund. The revolving loan fund provided access to credit to the forest-dependent communities to improve their livelihood through alternative income-generating activities. Some of the community members were involved in patrolling forests to protect from illegal forest resource collections. The forest-dependent people have adopted different income-generating activities such as vegetable cultivation at homestead and cropland, poultry bird rearing, livestock rearing, grocery shop, tea stall, tailoring, nursery establishment, floriculture, handicraft making, rickshaw van driving, small trade, and many others. Through alternative income-generating activities, their average income has increased by 38%, and the dependence on forest is reduced. While they had been going to forest almost every day, now they go only once or twice a week. আমি বৃন্দাবনকিল বিসিএফের সদস্য। আমি আগে বনে যেতাম, গাছ কাটতাম, ওই দিয়ে আমার সংসার চলতো। এখন আমি জিআইজেড শেড আরণ্যক ফাউন্ডেশন থেকে আমি এই নার্সারির ট্রেনিং পেলাম, ওর সাথে আমি কিছু যন্ত্রপাতি পেলাম। তারপর হারবাং ইউনিয়ন ফেডারেশন বিসিএফ থেকে আমি 10,000 টাকা রিং নিলাম। রিং নেওয়ার পরে আমি নার্সারি করলাম। নার্সারি করে এখন আমি নার্সারি দিয়ে ভালোভাবে আমার সংসার চালাতে পারি। এখন আমার বনে যেতে হয় না। Biodiversity of Chunati Wildlife Sanctuary is monitored periodically. Scientists from the Institute of Forestry and Environmental Sciences of Chittagong University are working for monitoring of changes in floral diversity, while scientists from Zoology Department of Jahangirnagar University are involved in monitoring of faunal diversity. It has been observed that the floral and faunal diversity of Chunati Wildlife Sanctuary has improved due to protection and restoration of Chunati Wildlife Sanctuary involving forest-dwelling communities. আমরা চুনাতি ওয়াইল্ডলাইফ সেঞ্চুরির 7টা ফরেস্ট বিটের সব কয়টায় প্রথমে একটা রিকগনাইজেশন সার্ভিস করি, তারপরে আমরা প্রতি বিটে স্টেটিফাইড এনভায়রনমেন্ট স্যাম্পলিং নিই এবং এই স্যাম্পলিংয়ের মধ্যে আমাদের টোটাল 269টি প্লট আমরা কাউন্ট করি। মোট প্রজাতি পাই 691টি এবং এর মধ্যে বৃক্ষ প্রজাতি হচ্ছে আমাদের 240টা। বিশেষ করে নেটিভ রেয়ার থ্রেটেন স্পিসগুলো এখানে আমরা অনেকগুলো পেয়ে গেছি। আমরা প্রতি মাসে 6 দিন করে লাইন ট্রানজেক্ট এবং প্লট স্যাম্পলিংয়ের মাধ্যমে চুনাতি 7টি বিটেই বন্যপ্রাণীর জরিপ কাজটি করি। ওই সময় প্রতি রাতেই আমরা 10টি করে ক্যামেরা ট্র্যাপ ব্যবহার করে আসি আমাদের নিশাচর প্রাণীদের জরিপ এবং তাদের আচরণবিধি দেখার জন্য। প্রাথমিক জরিপে আমরা দেখছি 26টি প্রজাতির উভয়চর প্রাণী, 52টি প্রজাতির সরীসৃপ, 244টি প্রজাতির পাখি এবং 39টি প্রজাতির স্তন্যপায়ী প্রাণী এখনও এই অভয়ারণ্যে পাওয়া যাচ্ছে। এখানে যে ধরনের কাজ এখন হচ্ছে কনজারভেশনের কাজ, এটি যদি কন্টিনিউ করে আমরা মনে করি চুনাতি বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য আমাদের জীববৈচিত্র্যের জন্য বাংলাদেশের অন্য যে কোনো বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্যের চাইতেও বেশি সমৃদ্ধ থাকবে এবং সকলের কাছে পরিচিত হবে। Forest cover changes were measured using geographical information system and remote sensing techniques, followed by field validation. It has been found that illegal forest resource collection is reduced to half within the last 3 years. আরণ্যক ফাউন্ডেশন একটা নিজস্ব মেথোডোলজিক্যাল গাইডলাইন্সের মাধ্যমে মনিটর করে থাকে যে স্থানীয় জনগোষ্ঠী প্রতিনিয়ত বন থেকে কী ধরনের বনজ সম্পদ তারা আহরণ করছে এবং সেটার অর্থনৈতিক মূল্যমান কত। এটা প্রজেক্টের কর্মকাণ্ডের ইম্প্যাক্টটা যেমন মনিটর করতে সহায়তা করে, ঠিক একই সাথে পলিসি মেকারদেরকে যে এই বনের গুরুত্ব সম্পর্কে বোঝাতে সহায়তা করে থাকে।
To create mass awareness on biodiversity, environmental education was provided to communities. In addition, different international days such as Biodiversity Day, International Forest Day, World Environment Day, etc. were celebrated. Arannayk Foundation has been working in Bangladesh since 2006 for forest and biodiversity conservation. In 2011, Arannayk Foundation, along with Forest Department and GIZ, started conserving Chunati Wildlife Sanctuaries. There were two main activities. Number one is creating mass awareness, and second is improving livelihood of forest-dependent communities. We have been working very successfully, and we have observed that in 2013 or 2014, the livelihood of people are improved, forests are better conserved, and wildlife biodiversity or as well as floral diversity has improved. We believe that if this kind of activities is undertaken in other protected areas, we can conserve forests better, we can have better biodiversity in the country. Through joint initiative of Government of Bangladesh and German Federal Ministry for Economic Cooperation and Development, livelihood of forest-dependent communities in and around Chunati Wildlife Sanctuary has improved. It contributed to conservation of forest resources and restoration of habitat of Asian elephants and other wildlife. Now one can see Asian elephant, deer, langur, monkey in the Chunati Wildlife Sanctuary.